El sol de la tarde cae a plomo sobre la carretera nacional 41, el calor era asfixiante, y los autos apenas se movían en la larga fila atrapada por las reparaciones del viejo. Los conductores rezaplaban, los aires acondicionados lechaban, por mantenerse vivos, y en medio del caos. A niño descalzo, con la cara quemada por el sol, y una camisa blanca destinada que antes debió haber sido de su hermano mayor. En sus pequeñas manos sostenía una caja de cartón con vasos de plástico y una jarra de jugo de naranja apenas tenía nubecos. Jugo frío, señor, solo 10 pesos, gritaba con voz ronca, acercándose a las ventanas con una sonrisa que desafiaba el calor y la desesperanza. En o de los autos con cristales polarizados, un hombre observaba la escena con leve incomodidad. Era Julian Monteverde, un magnate del sector tecnológico, director general de los conglomerados más poderosos del país, vestía traje de lino italiano y llevaba un reloj suizo que costaba más que todos los autos detenidos juntos. Había tenido una mañana infernal, su equipo creativo acababa de renunciar en masa, sus inversionistas estaban perdiendo la paciencia, y su única hija no la hablaba desde hacía 3 semanas. Pero en medio de es algo en los oídos del niño lo detuvo, veo la ventanilla, ¿te haces jugo? El niño asintió, sin miedo, sí, señor. Yo exprimo las naranjas en la mañana con mi abuela, no la echamos agua, pero jugo. Si no le gusta, no me paga. Julian soltó una risa breve, seca. Le extendió en billet de 100 demo. El niño le sirvió el jugo con manos cuidadosas, como si sostuviera algo sagrado. El vaso estaba frío, el jugo espeso, natural, Julian dio en sabo y su expresión cambió. Era perfecto, tan simple, tan honesto, en ese momento, no lo sabía. Pero ese sabo cambiaría su vida. ¿Cómo te llamas? Preguntó el empresario, más curioso de lo que quería admitir. Santino. Me llamo Santino. Julian se quedó observando al niño mientras corría hacia otro auto con la misma energía. En sus ojos no había miseria, solo dignidad. Entonces, algo dentro del magnate se removió. No era lástima, era otra cosa. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, admiración en días después, en su oficina del piso 43, rodeado de asistentes, pantallas y decisiones multimillonarias. Julian no podía dejar de pensar en el niño. Le hablaba a su equipo sobre honestidad cruda, sobre volver a lo esencial, sobre crear algo tan plural como es jugo. Nadie entendía nada. Una semana después, hizo algo que sorprendió a todos. Detuvo su auto en el mismo tramo de carretera. A la misma hora, pero esta vez, Santino no estaba. Solo su abuela, una mujer de rostro curtido, vendía jugo con voz más apagada. ¿Dónde está el niño? Preguntó Julian, viendo la ventana. La mujer lo reconoció de inmediato. Con una mezcla de respeto y sorpresa, Santino está en casa. Se enfermó por estar tanto tiempo bajo el sol. Pero no quiere dejar de ayudar. Julian bajo del auto sin pensarlo, camino hacia la mujer, le ofreció su tarjeta. Soy empresario. Quiero hablar con usted. Necesito que es jugo liga cada rincón de esta ciudad. Necesito su receta. Y Santino. La abuela, desconfiada, lo observa. Para venderlo y hacerse más rico? Julian sonrió con humildad, algo que no le salía natural para recordar por empezó. Y para enseñar a mi hija que encuentra nobleza en este mundo, lo que comenzó como una venta callejera, terminó siendo el nacimiento de Jugo Santino, una marca que explotó en redes por su historia real, por su pureza, por su verdad, en cada botella en debut del niño con su sonrisa contagioso y el eslogan exprimido con corazón,
pero eso fue solo el principio, el éxito de la marca no es limitado a los supermercados. Julian levó a Santino y a su abuela a vivir a la capital, les dio una casa, educación, seguridad. Pero nunca intentó cambiar quienes eran. La abuela seguía exprimiendo jugo cada mañana, aunque ahora lo hacía en una fábrica luminosa, con empleados que la respetaban como fundadora. Y Santino se convirtió en símbolo de esperanza, de resiliencia, de una verdad que toca a millones. Ecos después, Julian confesó en una entrevista: yo creo en presas, gay millones, pero el único negocio que me cambió el alma fue el que hice con una niña que vendía jugo en la carretera, y así, sin quererlo, sin planearlo, sin estrategias de marketing, Santino había logrado lo que en la riqueza en el poder. Habían conseguido devolver el alma a un hombre que la había perdido entre cifras y silencios. Los medios no tardaron en introducir los titulares si leal una misma historia con diferentes matices. El niño del jugo que conmovió al millonario más frío de la ciudad. El pequeño emprendedor que le devolvió el alma al dinero. El jugo que valía más que el oro. Pero en Santino en su abuela parecen impresionados. Para ellos, la vida seguía siendo un asunto de amor, esfuerzo y fe. Cada mañana comenzaba con la misma rutina, naranjas frescas, manos laboriosas y una sonrisa que no se vendía, solo así. Regalaba, Julian, por su parte, comenzó a cambiar. Y no ligaba a la oficina con prisa, y lanzaba instrucciones similar a los hoyos. Empezó a escuchar más y a hablar menos. En vez de linear reuniones con datos, las empezaba contando historias. Historias reales, como la de un niño que, sin saberlo, lo había despertado de su letargo emocional. El impacto en la empresa fue inmediato. Empleados que antes solo veían meros, ahora se sienten parte de algo más humano. Las ventas crecieron, sí, pero más importante creció la cultura. Los trabajadores comenzaron a recibir bonos por iniciativas solidarias, y la empresa abrió un fondo para emprendedores infantiles en comunidades vulnerables. Subió el nombre de Fundación Santino. Una tarde, mientras Julian revisaba algunos documentos, su hija Martina entró en su oficina. La veían meses distantes, casi como si vivieran en mundos diferentes. Ella, adolescente y rebelde, él, distante y envuelto en negocios. Pero ese vez fue distinto. Papá dio ellos en rodeos, hoy en la escuela hablaron de Santino. No sabía que te estabas detrás de eso. Julian dejó el bolígrafo. Levanta la mirada, sorprendido. No estoy detrás de él, estoy aprendiendo. De acuerdo. Martina se acercó por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. Me gustaría conocerlo. Días después, la escena fue casi mágica. Martina, acostumbrada al lujo y a los silencios fríos de su casa, se encontró en una cocina. Sencilla, riendo con Santino mientras pelaban naranjas. La conexión fue instantánea. No había juicios, solo curiosidad y afecto genuino. Julian los observaba desde la puerta, con los ojos humedecidos. No solo había recuperado su humanidad, estaba recuperando a su hija. Pasaron los meses. La marca Jugo Santino cruzó fronteras. Des ferias internacionales hasta conferencias de emprendimiento juvenil, el nombre del pequeño resonaba en todos lados. Pero él no dejaba que la fama lo mareara, seguía siendo un niño con los pies en la tierra, con sueños humildes y una gratitud que iluminaba su mirada. En una entrevista televisiva, le preguntaron qué quería ser de grande. Santino pensó por unos segundos, y luego respondió: quiero ayudar a otros niños a tener una oportunidad como yo tuve. No todos tienen
Una abuela como la mía o alguien que les compra en jugo y les cambia la vida. Pero yo puedo decir eso para ahí, les reads estallaron. En poco tiempo se organizó una campaña nacional para crear escuelas del jugo, espacios comunitarios donde niños de barrios pobres pudieran aprender sobre emprendimiento, nutrición y valores. Todo inspirado en una historia que había nacido en una carretera bajo el sol, una noche ya más grande. Santino fue invitado a una gala benéfica donde se rendiría homenaje a su historia. Julian lo acompañaba, vestido de traje, pero con el mismo brillo en los ojos que el primer día que lo vio. Subirán juntos al escenario. Los aplausos no cesaban, dicen que yo cambié su vida, dio Julian al micrófono, pero fue él quien salva la mía. Me recuerdo que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que ofrece sin esperar nada a cambio. Santino se acercó al micrófono, más tranquilo que muchos adultos, solo vendía jugo para ayudarme. Abuela, pero es día también que noche a alguien que necesitaba un sabo de esperanza. Y eso es lo bonito de la vida, que a veces, cuando menos lo imaginas, un vaso de jugo puede curar más que el dinero. La multitud se puso de pie, no por la impresor, ni por la fundación, lo hacían por la verdad que ambos representaban, y mientras las luces iluminaban el escenario, y las cámaras captaban cada gesto. Julian supo que había encontrado algo que ni el poder ni los milones podían ofrecer. Sentido. Después del discurso, mientras los invitados de la gala se retiraban a sus mesas entre marmelos emocionados, Julian y Santino se quedaron un momento bajo las cálidas del escenario. No se dijeron nada, solo compartieron una mirada, y que no necesita palabras porque lo dice todo. Gratitud, respeto, y algo en más profundo. Connection, esa noche. Al regresar a casa, Julian se sentó solo en su terraza con una copa de vino que no probó. Observaba las luces de la ciudad como si fueran un mapa de decisiones, caminos, vidas cruzadas. Pensaba en todo lo que había logrado, en todo lo que había perdido, y en todo lo que había encontrado en el lugar más inesperado, una niña vendiendo jugo en la calle. Irónico, sí. Hermoso. Martínez salió al jardín en pijama, descalza, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Puedo sentarme, claro, se sentó a su lado, y por unos minutos solo escucharon el viento. Luego ella habló, no, sabía que tenías tanto corazón, papá. El río en voz baja, tocado por la sinceridad de su hija. Yo tampoco lo sabía, admitió. Pero creo que nunca es tarde para aprender a sentir de nuevo. Martina se recostó sobre su hombro. Gracias por cambiar, papá. Gracias por volver a mirarme como antes. Y en ese instante, Julian sintió que el mundo se equilibraba. No con cifras, ni con acciones en la bolsa, sino con pequeños gestos como es una hija que vuelve, un niño que inspira, una vida que recobra su pulso. En los ecos. Santino creció se convirtió en un joven brillante, curioso, con una facilidad innata para conectar con la gente. A los 18 fue admitido en una universidad internacional con beca completa, pero antes de partir, pidió hablar con Julia en se encontraron en el mismo lugar donde se conocieron por primera vez. La carretera seguía igual, el tráfico, el calor. Pero ellos ya no eran los mismos. ¿Recuerdas este lugar? Preguntó Santino, como si fuera quería despedirme aquí. Porque este fue el lugar donde mi vida cambió. Y la mía también, acadio Julian, conmovido. Santino sacó una pequeña botella de jugo, de las primeras que se embotellaron cuando la marca comenzó. Tenía el logo viejo, el debut infantil de su rostro,
y estaba algo polvorienta, lagar todo este tiempo, Dios Santino. Es mi recuerdo de que lo simple puede ser extraordinario. Julian lo miró como quien observer a su propio hijo, lo llevas dentro, Santino, donde vayas, seguirás siendo ese niño que cambió al mundo con un vaso de jugo. Abrazaron fuerte. No como socios, no como figuras públicas, como familiar, en los meses siguientes, mientras Santino estudiaba en el extranjero. La empresa siguió creciendo, pero Julian no vivía para conquistar mercados. Su nueva obsesión era impactar vidas. Fundó más escuelas, abrió comedores, apoyó cooperativas locales de frutas para sostener el espíritu original de la marca. Y en cada evento, en cada discurso, siempre repite una frase, la verdadera riqueza no es en lo que tienes, sino en cuántas vidas puedes tocar con lo que eres. Martina, que ahora trabajaba como directora de impacto social en la empresa, lo acompañaba en cada paso. Había encontrado en el legado algo más grande que su apellido, un propósito, hechos después. Cuando Santino regresó al país graduado, no vino con trajes ni promesas de fama. Regresó con ideas, con sueños nuevos, con un plan para levar la marca a comunidades rurales de Latinoamérica y África. No por expansión comercial, sino para compartir oportunidades. La rueda seguía girando, pero ahora impulsada por otra energía, compasión, humanidad, vision. Y todo, absolutamente, todo, por aquel día en que un hombre vio la ventanilla de su auto y aceptó un vaso de jugo. Julian, con los cabellos grises y el andar más lento, asistía a la inauguración del primer centro comunitario internacional. Santino vive en una aldea de Guatemala. La estructura era sencilla, rodeada de árboles y murales pintados por niños. En las paredes no colgaban logotipos de marcas ni retratos de empresarios, sino frases escritas a mano por los pequeños que ahora tendrían una educación digna y acceso a alimentos gracias a la historia iniciada hechos con un jugo. Bajo el sol, mientras los tambores sonaban y los niños danzaban en honor a los visitantes, Julian se mantuvo al margen, observando con los ojos brillantes. No necesitaba protagonismo, su legado no estaba en los periódicos ni en las cifras, sino en la risa de esos niños, en los pies descalzos corriendo libres, en las manos que sostenían libros, con la misma fuerza con la que antes sostenían. Desesperación, Santino se acercó, ahora convertido en un joven hombre con temple, con mirada profunda y voz serena, ¿estás bien? Le preguntó al empresario mientras le ofreció una botella de jugo, pero esta vez de mango, parte de una nueva línea local creada por agricultores del área. Estoy más que bien. Estoy en paz, respondió Julian con una sonrisa que nace desde el alma. Ambos se sentaron en una banca de madera. Frente a ellos, una niña de apenas 5 años leía en voz alta mientras su madre aplaudía desde el fondo. Santino señalaba con orgullo como cada iniciativa no solo daba empleo, sino que despertaba sueños donde antes solo había rutina. ¿Recuerdas cuando me pregunté si yo hacía el jugo? Le dio Santino de pronto, claro, fue la pregunta más importante de mi vida, respondió Julian, pues ahora quiero hacer más que jugo. Quiero sembrar la tierra, quiero invertir en comunidades donde el talento se desperdicia por falta de apoyo. Y quiero que lo hagamos juntos. El empresario lo miró con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Asencio sin decir palabra, poco después surgió una iniciativa global, Proyecto Semilla, que buscaba formar líderes comunitarios juveniles en zonas vulnerables. Se capacitaba a jóvenes en agricultura sostenible, administración básica,
Y emprendimiento ético, to do con el respaldo económico, y moral de la Fundación Santino, y la compañía jugo con corazón en la historia su volvió documental, película, libro de texto en algunas escuelas. Pero más allá del prestigio, lo que se genera fue un cambio de mentalidad. Dejo decir la historia del niño pobre que conmovió a Enrico, y se convirtió en un símbolo de cómo lo esencial, cuando es verdadero, puede mover montañas. Martina, ahora madre, levaba a sus hijos cada año a la finca de Santino en el interior del país. Ali, les enseñaban a sembrar, a trabajar la tierra, a hacer jugo. Pero sobre todo, les enseñaban a mirar a los ojos, a escoger sin prejuicios y a ayudar sin quemarse. Una mañana, o de sus hijos de apenas 8 años preguntó, Mama, ¿quién fue el primero en hacer este jugo? Martina se agachó, le puso una mano en el hombro y le respondió, un niño que solo quería ayudar a su abuela. Y terminó ayudando al mundo entero del niño esencial sin entender del todo. Pero Santino, que estaba cerca, escuchó y se acercó con una sonrisa. Y, ahora te puedes decir el próximo de la historia no tenía un final definido, porque seguía creciendo, cambiando, sembrando. Julian, ahora retirado de los negocios, pasaba sus días escribiendo cartas a los nuevos pecados de la Fundación. Les contaba su historia no como una leyenda, sino como una confesión de humanidad. Les hablaba de errores, de miedos, de pérdidas. Pero también de cómo un solo acto de generosidad puede volverse infinito. Y en cada carta, al final, siempre firmaba con la misma frase, gracias por recordarme que la esperanza tiene sabor. Naranja! El día que Julian falleció, el sol no dejó de brillar. Pero en el corazón de Miles, algo se apagó por un instante. Su funeral no fue un evento elitista en el lleno de trajes oscuros. Fue una celebración de vida, gente de todos los rincones. Del país niños, agricultores, madres, estudiantes, ligaron con botellas de jugo en la mano y una historia que contar. Cada uno tiene algo que agradecer. No por el dinero, sino por lo que inspiró, una cadena imparable de bondad. Santino, de pie frente a la tad de quien había sido su mentor, su familia elegida, no leo en discurso. Solo alzó la botella original de jugo con corazón, la misma que había guardado durante tantos años, y la colocó sobre el féretro. Temi enseñaste que el éxito no es escalar, sino extender la mano para que otros suban contigo. Susurró, los asistentes aplaudieron, y en lugar de flores, colocaron cartas, dibujos de niños, copias de diplomas picados por la Fundación y pequeñas botellas con etiquetas hechas a mano. Julian había cambiado sus vidas, y lo había hecho con un gesto tan simple como detener el auto y comprar un jugo a niño. Años más tarde, una estatua fue erigida en una plaza central. Representaba un hombre en traje con un vaso de jugo en la mano, agachado para escoger un niño que le hablaba con pasión. En la base, una frase, un corazón abierto puede transformar el mundo. Santino convirtió la Fundación en un movimiento global. Inspirado por la filosofía de Julian, sus proyectos llegaron a más de 20 países. La iniciativa en jugo, una Historia permitió a jóvenes de comunidades olvidadas compartir sus ideas, emprender, e incluso acceder a universidades con apoyo directo. Pero lo más poderoso no eran las estadísticas, sino las personas. Los rostros que renaciendo entre la desesperanza gracias a alguien que, un día, simplemente escuchó. Un día, Santino fue invitado a la ONU para hablar de desarrollo social. Subió al estrado con la misma humildad de siempre, sostenía una foto, lado el mismo, con apenas 10 años, vendiendo jugo al bord de una carretera. El auditorio enmudeció, hoy me ven aquí, con corbata, con éxito. Pero nunca olvidó quién fui y quién me vio cuando nadie más lo hizo.
Si Julian me enseñó algo, fue esto, ningún cambio verdadero comienza con cifras, sino con humanidad. En acto de bondad, cuando es sincero, puede cambiar generaciones enteras, las ovaciones fueron interminables. Y mientras regresaba a su asiento, una mujer anciana lo abrazó entre lágrimas. Era la madre de una niña, becada que ahora estudiaba medicina en Paris gracias a una de las escuelas del proyecto. Santino entendió entonces que Julian no había muerto. Vivía en cada historia, en cada vaso de jugo, en cada semilla plantada con amor.